are actually going to deliver 이 these suggestions? 두 분의 발표에 Well, 대해서 저희가 네 분의 for 토론자를 two 모셨습니다. presentations, 첫 we 번째 have 토론자는 four discussants to 동남보건대학교의 discuss. 김희숙 First is 교수이십니다. Professor Kim 김희숙 Hee-soo, 교수님은 연대에서 간호학 박사를 하셨고 Tongyi 서울대보건대학원에서 University, 보건의료 정책 최고위 and 과정을 she earned a 수료하셨으며 PhD of nurse 현재 at 통일과 Yonsei 간호, University, 모자보건, and 여성건강, also as of 통일교육 등을 now, 연구하고 she is 계십니다. doing the research 부탁드리겠습니다. on the unification nursing and 네, maternity 오늘 health and 한반도 women health 건강위기, and education 한반도 on the 건강공동체 미래를 unification. Well, 준비한다에서 while 미래를 we prepare 들으면서 for the Korean 굉장히 Peninsula 가슴이 health 떨리고 community and global 마음이 health 너무 crisis, 행복했습니다. I was listening 그동안에 and 남북 I was 관계는 overwhelmed with the 굉장히 emotion, and 힘들었었고 also it 어떤 was really 대안을 마련하기가 insightful. So 너무 far, it 어려웠지만 was really 오늘 difficult 정확하게 to 청사진을 have 보여주셔서 굉장히 communication when we to talk 흐뭇했습니다. about 작년 with them as 2021년 really 7월 2일 unclear, 날 but 스위스 now we could have 제네바에서 a clear 유엔 무역개발회에서 우리나라를 print. 선진국으로 UNDP 지정을 했고 indeed 난장을 designated 또 Korea a 통과하면서 couple of years 우리나라가 ago, 개발도상국으로 and 17년 만에 also within 선진국이 되었습니다. 57 우리가 57 전쟁의 years 그 we 아픈 have become 가운데 6.25 now 전쟁의 as 아픈 가운데 현재 developed 이런 countries from the 발전을 할 수 developing 있었던 거는 countries. And 우리나라의 we could have such 국민성과 achievement thanks 이것이 to the 굉장한 모티브가 characteristics 되었을 of the 거라고 Korean 보고 people, and this has been a great 원조를 driving 받는 force 나라에서 for us to 원조하는 move forward. And 나라로 from the donor, 2009년부터 시작했는데 from the 전 세계 donation 유일한 recipient 나라 country 중에 to the donor, 하나입니다. we have 그렇기 transformed 때문에 successfully, and this is the only 전 세계 country that 유일한 has 분단 achieved 국가이지만 such a 그거를 success 해결할 in 수 a short 있는 period 거는 of 우리 time. 국민이고 And also, 그거를 위해서 I 우리 believe the 각자 한 Korean 사람 한 사람 people 이거에 can 대한 overcome 대안을 this 분명한 가지고 division, 있어야 된다고 and I 봅니다. believe that we need to have a clear goal and 전 blueprint 세계에서 and 정말 지속 roadmap in 가능한 ourselves 발전 as well. SDG를 얘기를 하고 있고 Now, people are talking about the 발전을 하기 SDG, and in 위해서는 order to 경제와 develop, we 그다음에 need to 사회, have economic and 환경이 social 지속 and 가능해야 environment 되고 which are 그거를 sustainable. 기초를 하여서 And based 경제 on this 성장과 사회 안정, sustainability, we have to bring 환경 보전이 about the 균형을 이루어야 됩니다. stability of 어떻게 the 보면 코로나는 economic 이 society and the 부분들이 environmental 어떤 protection. 생태계의 불안정성으로 인해서 Due to the 전 instability 세계가 of the 같이 이 ecosystem, 고통을 안고 있는 the 거라고 world 봅니다. is now 그렇기 facing this 때문에 challenge 원 as of 헬스 원 today. 월드 That's why One 정말 Health and the world, 코로나로 통일이 One 된 이 World, 상황 안에서 we 우리가 are 이걸 actually 진지하게 고민해야 jointly 될 suffering 부분이라고 from the 봅니다. COVID-19, and this is the area 그렇다면 where we have to consider together well 오늘 in 두 분 earnest. 교수님께서 In the sense, the two 첫 번째 김신영 professors, 교수님께서 the first Professor 얘기하셨던 Kim Sing-gun actually 70년의 mentioned 분단 the 70 years of the 비극적 division of 유산이지만 Korea. 희망적 This 자산이 될 수 is 있다. a 그럴 수 tragic 있는 것 중에 하나는 inheritance that we had, but this can be 우리의 a 가장 good future 강점이라고 할 asset 수 있는 in the sense 거는 one of the strength points 우리의 that we have IT is 강국이고 that 우리의 we are 인력이라고 저는 IT 봅니다. power, and I 그중에 believe 하나가 that 김신영 we have a good 교수님께서 talents. Among them, Professor 2019년도에 Kim 평양 said 당뇨병과 함께 that in 토론회에 참석하셔서 2018 he 당뇨병 participated 교육에 in the 대한 얘기를 diabetes 했었고 seminar in Pyongyang. 그러한 이제 He 교류 사업을 provided 하자라고 the 제안을 lecture on the 하셨습니다. diabetes, 저는 and 이 부분이 he 굉장히 중요할 거라고 proposed 봅니다. 앞으로. exchange on this 왜냐하면 topic, and I 일단 think these kind of things are going to be more and more 남북한 important. 의료인들이 And 만나서 also the 학술적인 HCPs of the 소통, two 교류는 Koreas must 무엇보다 make it 남북들의 academic 어떤 exchanges and 시작점, 기본 communication, 토대가 될 수 and 있기 that can be 때문입니다. the 그래서 very good starting 오늘 point. 얘기했던 여러 가지 So, 얘기들에 대해서 considering all 정말 the 북한에서 discussions that 잘 we have 지지하고 today, North Korea 저희의 must, 이 제안을 했던 and their 사람들을 situation must be 저는 북한에서 부를 수 있기를 바랍니다. paid 그래서 attention 그 안에서 by 협상 us, 테이블이 and 만들어지고 then we 그걸 can 통하여서 create 우리의 a ground for the negotiation and IT와 talks, 그다음에 and 의료 then the 플랫폼, IT AI, and the 빅데이터, healthcare 텔레메디신 platform 고대병원도 and 스마트 telemedicine 병원은 얘기를 하고 and 있고 AI and so on. 굉장히 Of course, 앞서가는 의료 기술들을 제안을 many 하고 있고 지금 advanced 시도하고 준비하고 있는 technologies and 상황입니다. 그렇기 healthcare 때문에 services and 이 systems are being 의료인의 proposed and 를 implemented 직접 nowadays. 불러서 By inviting 북한의 these kind of 현재 그 HCPs 보건의료 from the 상황이 굉장히 north, 어려운 상황 안에서 even 이 though 일들을 할 수 the 있다라는 condition 것들을 for the 해주기를 healthcare 바라겠고 of the north 작년 is very 2022년도에 in dire 평양 situation, 종합병원이 they can be 개원을 trying to 하기로 and they can 계획되었지만 also 아직 아무런 utilize 소식이 되어 this 있지 않고 technology. 있습니다. And 그거는 여러 가지 이유가 we 있겠죠. didn't have a 북한도 사실 dialogue. 자력 We 경쟁을 통하여서 actually had a dialogue 자력 separate. 경쟁을 통하여서 By the 사실은 self-rehabilitation, North 건강 Korea has 이런 been 여러 가지 launched and 것들을 implemented 통해서 a 사실은 health project and so on. 살려고 했지만
했지만 they 그러지 못해 tried, 코로나로 in 인해서 fact, but due to 정말 the 무산되어질 수밖에 COVID-19, 없는 그런 these 변수였다라고 저는 생각을 efforts 합니다. come 그렇기 때문에 그냥 efforts have 종합병원 개원과 become no 관련되어서 avail, actually. 우리가 의료와 So 보건과 during this 관련되어서는 kind of experience, when 지원해주고 it comes to the 협력해주고 health 우리의 and 기술들을 healthcare, 주고 we need 우리 to 인력들이 support and we 가겠다라고 have to 얘기를 support 한다라고 our 한다면 talents 굉장히 and 들을 수 dispatch our 있지 talents and 않을까라는 our 생각을 합니다. knowledge, 또 support 하나 with their knowledge and 두 번째 technology 박상민 and so on. 교수님의 I think. 심판자 And 생명보건 중지와 also, 관련되어서 considering the biomedical 북한 cluster that the 접경과 second speaker DMZ에서 mentioned from the 원헬스 bordering area and the 연구인상 DMZ area, One 산업 Health 협력 방안에 대한 research 얘기를 and 했습니다. clinical 정말 이 industry cooperation 부분들의 project was 북한의 강점과 mentioned. 남한의 강점 The 이 strength 부분들을 from the North and 통하여서 South through R&D these, 사업을 하고 we can 신약과 have an R&D 백신을 project and the 개발을 new drugs 통하여서 and vaccines 바이오헬스 could be 산업을 developed. 연계한 We 분야가 can connect the 제한된다면 health and bio industry 굉장히 together. And if that is 앞으로 proposed, and 우리나라에서 이 then, 부분들을 다른 나라와 같이 well, 협력해서 이 부분을 한다라고 문재인 대통령께서 말씀을 actually, 하셨습니다. 그렇기 President Moon 때문에 Jae-in mentioned 그 that they're going 부분들을 to 외국하고 do this 협력할 것이 아니라 project by collaborating with the 북한하고도 international 협력을 society. 통하여서 But not only the 아시아 international 감염병 society, 대응과 but we 백신 can 연구, also cooperate with the North in 동물 this 식물 area. 질병 So 연구를 할 수 있다라고 we 한다면 can conduct a 굉장한 research on the 우리도 disease of the 발전하고 plants 북한도 and the 발전할 수 있는 animals, 그런 so we 계기가 can 될 수 have 있을 a 거라고 joint 봅니다. development in both sides as 북한의 well. 가장 중요하게 생각하는 부분들은 One of 경제 the 발전입니다. important 자립 items 경제를 통해서 that 경제가 the 발전을 하고 그걸 North 통하여서 Korean believe critical 스스로 is the 살아갈 수 economic 있으려고 development with the 노력하고 economy. 있습니다. 그 They 부분 do 중에 try 하나의 to 오늘 발표한 부분들과 have 관련되어서는 self-sufficed 북한도 이 부분들에 efforts 대해서 to promote their economy. 지지할 So when 수 it 있는 comes to that, what 부분이라고 저는 I 생각을 think 합니다. that we should pay 이 attention 부분과 to that. In 관련되어서는 relation to 서로 that, 교류, 상생, the 공생의 mutual exchange 산업으로 and 판단되어지기 also 때문에 mutual 이 부분들에 benefits 대해서 must be 잘 forged. 주지를 So 해주셨으면 I hope 좋겠습니다. you should 이거를 pay 하기 위해서는 attention to 어떻게 해야 this. Then 되느냐에 how we're 대한 going to 부분과 do? Well, 관련되어서 사실은 저는 in relation 박상민 to that, 교수님한테 북한을 협상의 테이블로 데려오고 bring the North 우리가 Korea ODA to the 사업을 negotiating 이렇게 현장 table 개발 사업을 하기 and 위해서는 in order to 그 사업의 carry out 효과성과 the 실현 development 가능성, project of 지속 가능성이 with the 굉장히 ODA, 담보가 the 되는 것 중에 cooperation 하나입니다. feasibility and 그런데 이 sustainability 일들을 must be 해나가기 ensured. 위해서 But in order 많은 to carry 기업이 out that, 기업과 many 병원과 companies, 전문과 hospitals, NGO 단체, NHSPs, 보건을 expertise, and 직능단체, NGO, 정부, 지자체, and 국제기구 government, 여러 and also 기관들이 이 일들에 대해서 municipalities, 정말 저는 well, they're 한번 making some 투자를 excuses. 한번 해보는 건 어떠냐고 But 제안을 드리고 싶고 I do 그러기 really want 위해서는 to suggest them 보건의 to 협력 플랫폼이 invest 구축이 in 돼야 this 되고 field. 이 사업에 And 대해서 one of the area of the investment could be platform building. 함께하고자 하는 그런 일들이 So 있기를 바랍니다. I hope that 그러기 we can have some 위해서는 cooperation in here, 각각의 그 as Professor Park 단체에서 initially 저는 또 mentioned. 하나 And to 제안드리고 that, 싶은 것 중에 이 일들을 하기 one of the 위해서는 things that we want to do 남북한 보건의료 is 협력 to say 스타트업 that in order to do 사업이 that, the 대북 health 제재가 아까 완화되어졌을 cooperation 때 project, when 남북한 the 보건의료 sanction 협력 is 스타트 somewhat eased 사업이 up, 되어질 수 있도록 then the cooperation 우리 project should be 청소년, begun. 청년 So in order to 대학생들이 do that, 이 부분들에 our 대해서 교류 young 협력과 youth, like 상생 college students, 그 사업을 직접 할 수 있도록 can 인력 양성이 join 돼야 된다고 저는 these 생각을 합니다. cooperation projects into the 그래서 land. We need to 200여 개 foster 공대학, talents like 의대, 치대, 200 대학교 nursing 이 schools 부분들의 and 대학생들과 medical and 청년이 이거에 대한 비전을 가지고 pharmacy 구체적으로 department. 이 사업으로 할 수 있도록 With their students, we 제안을 can 드리고 cooperate 싶고 in 이 the 부분들이 project. 교육 사업 안으로도 So I 들어갈 want to 수 make 있기를 suggestion to 바랍니다. invite these students into the 또한 programs 두 번째 to 부분과 have such a 관련되어서는 cooperation work. And second, 지금 최근에 그 well, 기업 recently, 경영에서 when it comes to ESG the 경영을 business management, 하도록 하고 있습니다. there are environmental, ESG social concept that is emerging a lot, 하는 that 경영을 is represent 제시를 하고 있는데 that are 그 부분과 representing environment, 관련되어서 social, and government. In relation to that, 북한의 이 투자 사업을 하겠다라고 했을 때 when a company want to do the 세금 혜택을 investment 준다든지 in 아니면 the north, then we 경영의 can 한 give some 꼭지로도 tax relief or 평가의 tax 항목으로 된다고 benefits. 한다면 And then 기업에서도 한 번은 if we do evaluate 고려해보지 one of these 않을까라는 indexes to 그런 생각을 the 한번 저도 these 미래지향적으로 한번 제안을 companies in 해봅니다. terms of ESG activity, then we can 오늘 여러 value 가지 them as well. So 말씀을 this is one 주셨는데 of the idea that I can put 저는 forth. 오늘 And 통일부 of course, I heard many 관계자분들 things, but 오셔서
남종우 As you know, whenever officials from the Ministry of Unification, so I want to suggest as 북한에 대한 follows. 시선이 평화로운 관계를 맺으면서 파트너로 Well, 생각을 하려고 한다면 if you are to build a good rapport 스타트업 peacefully 사업, with North Korea, then 바이오 헬스 클러스터, biohealth 스타트업 사업, cluster startup 생명보건의료 단지 program 사업에 and 대해서 biomedical 정말 중요한 cluster 구심점을 가지고 플랫폼 should 역할을 해준다고 be 한다면 considered in a priority 자연스러운 to 시장과 provide 인력 a 개발과 by 이 providing 사업을 platform, 구체적으로 실현할 then 수 있지 we can 않을까라고 foster the talents and come up with a 조심스럽게 제안을 concrete 해봅니다. approach 감사합니다. to have this viable. I 네, think. Thank you. 감사합니다. Well, 좋은 thank you very 토론 much. Good. 감사드리고요. Thank you very much for good 두 comments as 번째 well. The 토론으로는 second speaker we do have 한국국제보건의료재단의 한민족 협력 is 사업부 백조왕 부장님이 the 해주시겠습니다. Mr. Park 백 Juan of the 부장님은 KOFIH. 북한대학원에서 경제 IT And 전공 from North 박사과정을 Korean 수료하셨고 school, 라오스와 he 캄보디아 등에서 finished 해외 the coursework 사무소에서 of the 소장으로 doctor degree, 현장 근무를 majoring 굉장히 the 오랫동안 economy 하셨습니다. IT, and 국제기구와 also 민간단체 he worked 협력 on 강화, site 북한의 in the 포괄적 foreign mission 발전을 and 위한 office 보건과 타 in 분야 Laos, 간의 Cambodia, 협력 and so 네트워크 on. 확대, And his 북한 major 보건의료 topics 지원 for the 성과 관리 research are 촉진화 as 등의 follows: in 그러한 strengthening 지식 cooperation, 공유를 많이 private 하셨습니다. of the 백 private and 부장님 international organization, and 부탁드리겠습니다. so on. Please go 조금 over to you, 시간을 좀 and 짧게 please 간단하게 try 해주시면 to 감사하겠습니다. 네, go 감사합니다. do 우선, a brief speech as 경험과 possible. 공유의 기회를 주셔서 매우 감사드리고요. First of all, thank you so much for this 국제보건과 opportunity. 남북보건의료 교류 협력을 통해 배워왔던 전문가 And 교수님들을 다시 뵙게 돼서 listening to the presentations 개인적으로는 from the 기쁘게 professors 생각하고 and 있습니다. scholars who are experts in 과거와 healthcare 현재를 통해서 cooperation 미래를 and 준비한다는 inter-Korean 것은 issues 어쩌면 매우 당연한 일이라고 was a really 생각됩니다. blessing for me 제가 personally. And 기존에 naturally, 제출했던 we 토론문에는 need to think about the 하진 future 않았지만 of such 오늘 이 자리를 cooperation 오는 길에 activities. 과거를 좀 And I 생각을 didn't include 해봤습니다. this in my 보건 영역 외에서의 in the paper 과거인데 that I gave to the 70년 organizer, 전 but coming 한반도를 to the 생각해 conference, 보면 I thought to 다들 myself 대부분 이제 that when 1945년 you 12월 모스크바 think about the 회담이 past, 현재 한반도 상황에 영향을 주었다 we all know 이렇게 that the 알고 있는데 Moscow table, 1945년 Moscow 12월에서 Agreement in 3개월 1945 전인 shaped what we are seeing these 9월달, days 10월달에 on the Korean 런던에서 Peninsula. 열렸던 But 외무장관 회의에서 And in 소련이 September and October, 부동항을 얻기 held in London, it was 한반도에 a 개입을 하겠다라는 입장 ministerial 전환이 크게 있었습니다. meeting of the foreign 한반도의 ministers, 운명의 국제적 and the 관점을 Soviet, 포함해서 입체적으로 the 살펴볼 필요가 USSR 있지 않았을까? was determined 그런 to get 메시지가 the part 현재에도 of the 유효한 Korean 건 Peninsula. 아닌가라는 생각을 해봤습니다. So 그러니까 not 이런 only 맥락에서 just looking 두 at 분의 the 발표를 Moscow 살펴보았습니다. table, 첫 but 번째로는 we should also think about this 코로나19가 강조되고 previous meetings, and I 있긴 believe 하지만 it shows us how we have to 전반적인 be 보건의료 체계 강화 관점에서 좀 살펴볼 필요가 multifaceted 있겠다라는 in 생각을 dealing with 해봤습니다. certain 결핵이나 historical 모자보건 event. 등 전통적 문제와 So 만성질환과의 관계 tuberculosis and maternal health, 그리고 which 말씀하셨던 are 이중구조 rather 구조에 traditional 대한 issues in 부분 healthcare, 이런 are 부분들은 important, but also the 더욱이 dual 코로나19 structure 팬데믹으로 인해서 of healthcare 필수 system 서비스의 and the 취약성이 healthcare 더 드러난 markets 이 시점에서 are also 보건의료 체계 emerging 전반의 and 접근이 좀 필요하지 않겠냐 revealing 여전히 themselves 유효하지 않겠냐 as 이런 a 생각을 해봤습니다. fragility in 전반적인 the 접근을 current 위해서는 situation. So to 남쪽의 be more 의지나 holistic, 남쪽의 역량 we 환경적인 요인도 중요하겠지만 must consider 어떻게 보면 environmental 북측과의 협력 factors, 또한 중요할 but 거라고 생각이 듭니다. we should also look at 현재 the 이러한 접근이 cooperation 이제 전반적인 협력이 어려운 factors 상황에서 with North Korea, but it's 앞서 not 발표해 easy to 주셨던 pursue 부분들 가능성, cooperation 기회가 오히려 현실적인 currently. 접근이 되지 않겠냐라는 생각을 So there 해봤습니다. have been many proposals 하지만 and 여전히 이제 recommendations 서로 다른 which 체계, sounded more 질병에 feasible 대한 to 다른 me. 인식 그리고 realistically. 질병의 다른 유형 So 예를 there are 들면 different bases for 북쪽에서는 understanding 박테리아성 of certain 질병이 diseases, 많고 남쪽에서는 and the 바이러스성 situation, 질병이 for 많다든지 example, in North Korea, 이런 요인들을 there's 생각해봤을 a 때 좀 더 세심한 non-communicable 접근과 방법이 diseases 필요하지 않겠냐라는 생각도 that are 해봤습니다. more dominant in North Korea, 뽑기 but 같은 South Korea 실행기관 입장에서 infectious 풀어야 할 diseases are 숙제이기 more 때문에 of an issue. 지속적으로 관심을 So 갖고 this is 고민을 something that we 해보겠습니다. have to pay 두 our 번째 attention 부분은 to 국제협력 확대 continuously, 관점에 even 관한 부분입니다. when the COVID 코로나가 situation 국제협력의 ends. 당위성을 보여줬고 And the 동시에 다자협력이 second 갖는 한계 point 속에서 민간 영역과의 협력, is 국가 간의 협력,
또 양자 간의 협력 등 where the 실용적 cooperation with the 현실적인 private 부분도 같이 sectors and 고려해야 cooperation 한다고 with the 생각됩니다. government and many other practical 2005년 features 북한이 인도주의에서 have to be 개발 협력으로 considered. 전환을 요구했던 점, 그리고 최근에 So 인터내셔널 there was 헬스 a turning 레귤레이션을 point 서면으로 for 보고했던 점, a SDG change 자체 보고서를 and 국제사회에 depart from the 냈던 점, one-way aid. 이런 것들을 생각해 봤을 때 북한의 국제 협력에 And 대한 North 의지도 Korea 어느 정도 made a 확인됐다고 written 생각이 report 듭니다. for the IHR 박상민 implementation 교수님의 at the WHO 남북혁명 General 보건단지 Assembly. 조성은 이런 And they 측면에서 also 보면 published the 실용적이면서도 SDG 방위성을 report, 갖는다라고 the 생각이 self-report. 듭니다. So I believe it shows 실질적 a possibility 실행에는 of 많은 North 어려움이 Korea 있을 to 거라고 pursue 교수님께서도 cooperation with the international community. 말씀하셨겠지만 So 제가 yes, 생각했을 it's 때는 true that there could be many 국제 barriers, 협력을 practical 이끌어내는 것 and 또한 realistic 가장 어려운 부분 barriers. 중에 하나가 And 되지 one of such 않을까라는 barriers 생각을 would 해봤습니다. be to 또한 elicit 저희 재단에서 international 하고 있는 이종호 펠로십 cooperation 같은 교육 프로그램도 from the 그런 start. And the Ijong 생명보건단지 Fellowship, 조성 안에 같이 들어가면 어떨까라는 생각도 해봤습니다. that's going on at our 정부가 foundation is one of 협력 such 틀 내에서 북한의 참여를 견인할 수 one 있는 of such 구체적인 examples. 사업을 예를 들면 So 시범 사업이라든지 what we 정보 have to 공유 do 플랫폼을 is 활용한다든지 하는 to 방식까지도 논의가 좀 find 확대되면 different 어떨까라는 생각을 ways, 해봤습니다. 끝으로 including 한반도 using 건강공동체 the 구축에 existing 대한 government 아젠다를 platform. 설정하고 공유하고 이행되기를 매우 So in 희망합니다. closing, I 이런 really 구조 like to 속에서 see the 국회도 establishment 맡은 바 of 역할을 다할 수 있도록 realistic and 노력하겠습니다. feasible agenda in 감사합니다. the future. And I myself 네, will do the 감사합니다. best, and the KOFIH will 세 do its 번째 best. 토론은 Well, thank you very much. The 명지전문대학의 third 보건의료 정보과학 discussant 교수로 will 계신 be 이유리 Professor 교수님께 Iyuri 부탁을 at 드리겠습니다. 명ji 이유리 교수는 연세대학에서 College, 간호학 Community 학사 및 College, 정치학사, and 보건학 석사 및 she 박사를 actually 받으셨고 received degrees WHO의 from 서태평양제 Yonsei University, 참모처에서 and 근무하셨고 she worked at 국제보건의료재단에서도 WHO as a technical 대외협력사업본부 officer, 차장을 하셨습니다. and also she served many hats and very 국제보건의료법정책, 보편적 important 건강보장, associations, and also 공중보건 위기대응 등에 her 대한 연구를 하고 areas of 계십니다. research 이유리 교수님 부탁드리겠습니다. are international healthcare, 네, legal 소개 policy, and so 감사드립니다. UHC, and so on. 명지전문대학에서 일하고 Thank you very much for the 이유리라고 kind 합니다. introduction. I am 저는 현재 Iyuri from 국제보건의학교 명ji 총무이사로도 역할을 하고 College, 있고요. Community College. 저희 I 그 am also serving 국제보건의료학회가 as a director 통일부인도협력국과 of 이제 this 오늘 이 Korea International Healthcare 심포지움을 준비 Foundation. 컨퍼런스를 And 준비하면서 while preparing 저희 for 그 this 세션에 conference, 대한 이제 그 구성을 과거, 현재, to 미래로 organize 이제 the 잡으면서 session, 미래 we have 세션에는 a 좀 set 영 organized 제너레이션의 for 3, follow in the morning 40대의 이제 session, 향후 the past 통일보건을 and the 좀 present and the 이끌어갈 future. 그런 이제 So 사람들이 in 좀 the 토론을 했으면 future, 좋겠다라는 이제 말씀을 주셔서 for the future session, 영광스럽게도 이제 오늘 I 이 was invited here 자리에서 because 이제 they wanted 의견을 some 좀 a 드릴 수 younger 있는 그런 generation 기회를 얻게 된 to 것 share 같습니다. some 네, inputs. 저는 So 국제보건 I am 전공자로서 participating here 또 이제 as an international 통일보건에 health 입문하는 이제 expert and as a 비기너로서 beginner in the 이제까지 이제 unification topic. 저를 중심으로 좀 Center 생각하는 on 것들을 myself, 좀 말씀을 I will 드리고 share my 또 own 반성 thoughts, 및 and then I'm 다짐에 going to 대한 have 것들을 my own 중심으로 reflections, 좀 오늘 and 말씀을 then 드리려고 I'm 합니다. going to 제가 also share with 보건학이라고 you 하는 my some 학문에 of the 관심을 갖게 되고 commitment. 또 이제 I 공부를 have been 시작하게 됐던 actually 부분이 이제 간호대를 다니면서였는데요. got 간호대를 some of interest in 다니면서 this 나는 public health 개개인의 area 이제 where I 한 명 was 한 명을 studying 보는 in 것이 아니라 인구 nursing 집단의 department, 건강에 기여하고 and 싶다라는 because I 생각을 just wanted to 했었습니다. contribute to 그러면서 the 이제 population, 대학원의 especially the health. 보건학 So 대학원에 이제 I 입학을 하면서 entered the School of 그때까지 제가 Public Health, 생각했던 제가 and 생각한 인구 집단의 바운더리는 the 이제 boundary 지금 of 생각해 보면 the 나만이었던 것 demographics 같아요. that I 내가 보건학을 thought 공부를 till 해서 that day 우리나라 was 사람들을 건강하게 only 하는데 Korean 기여해야지 이렇게 population, 계속 생각을 because I just 했었죠. thought that 근데 I'm going to 그러다가 contribute 우연한 to the 기회에 promotion 이제 of the 그 health of the 박사과정을 Korean people. 하던 While I 중에 was WHO carrying 서태평양 out the 지역 course of our 사무처에서 이제 app 인턴을 하게 for the 됐고 또 이제 PhD, 테크니컬 then I 오피서로 이제 had 근무를 하게 worked as an 되면서 intern and 제가 as a technical 생각하는 인구 officer at 집단의 WHO, 바운더리가 조금 더 Western 넓어져서 Pacific 지역이 Regional 됐습니다. Office. So then my 그리고 boundary actually 임기가 has 끝나고 다시 한국에 expanded. 돌아와서 And 이제 뭐 연대 after the 보건대학원에서 service, I went 근무를 하거나 혹은 이제 to 코피에서 the 일을 하면서는 public school, health 나의 school 전공이 at Yonsei 국제보건이구나. 이제 University, 내가 생각해야 and 되는 then 인구 집단의 I
바운더리는 전 세계 사람들이구나라는 이제 생각을 좀 하게 됐었죠. 그리고 이제 오늘 이제 지금 30대 후반 이제 이르러서 이 자리에 와서 보니까 내가 처음 하고자 했던 것들이 이제 우리 남한의 이제 인구 집단의 건강이었었는데 어찌 보면 지금 이제 지금까지 지난 한 20여 년 가까이 해온 공부나 경험들이 궁극적으로는 내가 이 한반도의 건강 공동체를 위해서 지금 이런 길을 오고 있지 않았나 이런 생각이 오늘 좀 들더라고요. 그래서 이런 부분들을 좀 우선 말씀을 드리고 저는 주로 이제 국제보건을 계속해서 해왔기 때문에 국제보건 분야에서 주로 이야기하는 국제보건의 주요 원칙이라고 하는 것들이 좀 생각이 나더라고요. 국제보건의 주요 원칙은 이제 주로 이제 WHO 헌장 그리고 오늘 이제 김준배 교수님께서도 말씀해주셨던 알마아타 선언 1차 보건 의료에서 이제 주로 찾을 수 있고 이러한 이제 원칙들은 현재 이제 그 국제 레짐이라고도 볼 수 있는 Sustainable Development Goals에도 잘 나타나 있는 부분들이라고 생각을 합니다. 뭐 건강권이라든가 혹은 이제 건강에 대한 형평성, 내가 북한에서 태어났을지 혹은 한국에서 태어났을지는 내가 선택할 수 있는 문제가 아니고 그리고 이러한 건강 격차 자체를 그냥 편안하게 받아들이면 안 되는 것 아닌가라고 하는 이제 부분에 대한 이제 헬스 이퀄리티에 대한 것들 그리고 정부가 국민들이 필요로 하는 보건의료 서비스에 대한 이제 요구도를 이제 채워주기 위한 정부의 책무성 부분들을 가지고 있고 궁극적으로 이런 이제 개발 보건에 대한 투자나 노력들은 궁극적으로 이제 국가나 사람들이 지향하는 개발과도 이제 연결이 되어 있는 것들이 아닌가. 그래서 이런 국제보건에서의 주요 원칙들이 우리 이제 통일보건 So the basic principle of 상당히 the 이제 global 적용이 health 잘 되고 can 있는 be 것 well 같다라는 applied 생각이 to the 들었습니다. area of the 사실 unification 제가 that 이제 we're 통일보건 talking today. 분야를 조금 관심을 So, 가졌지만 좀 열심히 albeit I 하지 had a great 못했었는데요. interest in the 관련해서 제가 unification 이제 area, 코피라고 하는 but I 기관에서 한 1년 was not 정도 really 일을 active there. 하면서 But while I was 코피라고 working 하는 with the 곳이 KOFIH, 한국국제보건의료 and 재단 it is 국제보건을 하는 기관이고 dealing 근데 with the 코피에서 international 주로 health affairs, 대상으로 하는 인구 so there's a 집단들을 이제 target 한번 이렇게 본 population, 적이 and 있어요. I have seen 봤더니 that 주요하게 target, 4개의 인구 and there are 집단을 four 대상으로 major 하더라고요. 첫 번째는 targets. 개발도상국 First, LMIC the people 국가에 from 있는 the 이제 developing 분들, countries, 두 from the 번째는 북한에 LMIC, 계신 second, 분들, 세 North Korean 번째는 residents, 외국에 third, 계시지만 이제 그 those who are in the 제외국에 해당되는 overseas, 분들, but 네 they're 번째는 한국에 compatriots, 계신 and 외국인 노동자 이런 분들이 foreign 사실 migrant 어찌 workers 보면 who are 가장 living in 이제 전 Korea. 세계에서도 So globally, 소외되어 있고 these are the 지원이 most 필요한 그런 이제 marginalized 인구 집단이 and 아닌가. those 그래서 이제 who 코피 are 차원에서 actually need 이런 이제 인구 집단들에 help 좀 초점을 and 맞춰서 support. So 진행을 하고 focusing 있는 on 것이 these 아닌가라는 population, 생각이 the 들었고 global 사실 health 좀 efforts are being carried 안타깝게도 out. 제가 이제 Unfortunately, 코피에 있을 때는 when I was working 원래 이제 at 코피라고 하는 KOFIH, 기관 자체가 well, 북한에 the 대한 지원을 목표로 organization 만들어진 건데 aims to 그 이후에 provide 이제 뭐 support to 여러 the 가지 North 정치적 Korea, but due 상황이라든가 to the political 재반 여건 situations 때문에 and 진행이 되지 other 못했던 그런 related 좀 아쉬운 부분들이 있었던 것 conditions 같습니다. could 그래서 이제 actually 오늘 hampered 주로 the 저희가 이제 organization's 코로나19에 effort. 대한 부분들을 많이 Anyway, 이야기를 했는데요. many people talk 국제보건 about the 분야에서 COVID-19 크게 in the international 주요하게 health, 다루는 영역 중에 public health. 하나가 One of the 공중보건 위기 priority 대응, area 헬스 is the 시큐리티에 health 대한 security. 부분입니다. 근데 이 헬스 The 시큐리티는 response 이제 to the 크게 public health. When it 자연적이냐, comes to the health 인위적이냐, security, 혹은 there 단기적이냐, is artificial, 장기적이냐. natural, long-term or 인간의 이제 short-term 인간의 위협이 가해지는 categories. 요소들을 가지고 So artificial is 자연적이냐, man-made, 단기적이냐, so you 인위적이냐, can actually 자연적이냐, classify 인위적이냐, those 단기적이냐에 categories. 따라서 구분이 And 가능한데요. also you can classify 자연적이면서 by 단기적인 the 그런 periodical 위협으로서는 뭐 홍수나 durations, 태풍, whether it 해일, is short-term or 그리고 이제 뭐 long-term, 신종 and 감염병 natural 질환 같은 것들이 있고요. disasters, and also 그리고 자연적이면서 infection 장기적인 could 그런 be the natural 위협에는 things, 이제 and 가뭄이나 long 빈곤, and also 그리고 뭐 기후 변화, 기근, 식량 부족 man-made 문제 같은 could 것들이 be 있습니다. the 그리고 food 뭐 shortage and 인위적이면서도 global warming 단기적인 and so 위협으로서는 on. 뭐 전쟁이나 And 분쟁, the artificial 바이오테러리즘 같은 short-term 것들이 is 대표적일 bioterrorism 거고요. and 그리고 terrorism, 인위적이면서도 and 장기적인 artificial and 부분에 long-term 있어서는 뭐 실험실 바이러스 could be 노출이라든가 the 아니면 exposure of 오늘 the 이제 lab 박상일 virus, 교수님께서 말씀해주신 as Professor 원헬스 Park 관련해서 mentioned, 그 항생제 내성 문제 the 같은 것들이 antibiotic 대표적이다라고 볼 수가 있습니다. resistance, 그래서 오늘 주로 이제 저희가 글로벌 and so on. 보건 위기라고 So 하는 단어 the main
major 이제 global 사용을 health 했던 데는 주로 이제 crisis, 코로나19 this term 상황들을 has been 염두를 해 used throughout 두었던 것인데요. the seminar 근데 이 is because we 코로나19가 have considered about the COVID-19. 처음에는 그냥 In 단기적인 fact, 거라고 생각을 했죠. People 하지만 이제 believe it 장기화가 was a 되고 있고 short-term crisis, but it 저는 is 이게 prolongated. 누가 어떻게 해서 이 And 코로나가 생겼는지 모르게끔 자연적으로 발생한 것이 아니냐라고 some 이야기를 했지만 그게 people 아니라 initially 우리가 said it's 너무 naturally 환경 문제에 소홀해서 caused. 이런 이제 바이러스 변종들도 생기고 있는 But we 거다라고 하는 have 그런 이제 now 관점들이 there are 나오고 some 있습니다. perspectives 그래서 saying that 지금 이 this is because human 대한 beings neglect too much natural nature 코로나19가 이제 우리가 남북 that caused the COVID-19. 통일보건에서 이제 중요하게 So, 이야기를 다루고 있는 The COVID-19 is one 아니라 of the 지금 issues 여기서 or agenda 보이는 이 that 슬라이드에 있는 is 글로벌 헬스 at the 크라이시스 core 혹은 of 이제 헬스 the 시큐리티라고 부르는 talks 여러 가지 related or 문제들이 on 이제 이 the 통일보건의 이슈에서 and 좀 중요하게 unification 다뤄질 and 만한 health 내용들이 많이 things. 있다라는 And 것들을 we 이제 have 다시 many 한번 조금 things 인식을 하게 here, 됐고요. sub-items that we 관련해서 can 사실 share 제가 and 너무 talk. 아는 And 부분이 related to that, 없는데 I am 토론을 really not 하려고 하다 expert on 보니까 this as 책을 I 좀 찾아봤어요. should 그랬더니 participate in 통일보건의료 this 학회 차원에서 forum 한반도 as a discussion. I just 건강공동체 look up 준비라고 some of the 하는 books, 책이 and I 발간이 되어 could come up 있더라고요. with a 그래서 이제 이 book 책을 saying the 읽으면서 preparation for the 우선은 unification 한반도 of the Korean Peninsula. 건강공동체라고 하는 And first, 공동체를 Peninsula's 만들어 health 나가는 데 있어서 이제 community 어떤 preparation. 원칙들을 가지고 And that is 해나가는 것이 basically 필요한 what kind of the 것인가에 대한 이제 basics 생각들을 하게 and 됐습니다. principles you 이 need 부분 to prepare. 관련해서 So in relation to 저희가 that, 국제보건 분야에서는 in the international or global health 국제보건이 이제 뭐 넓게는 area, 보건의료, broadly 뭐 speaking, 좁게는 there 이제 is 의료, 뭐 healthcare 이렇게 이제 and medical 보면서 services. So 국제보건이 이제 의료의 네 원칙이라고 하는 이제 보차맨 there 이제 is a 4원칙 이 four 국제보건 분야에 적용이 principles of the 된다라고 이야기를 international 하는데요. health is 이런 also 것들이 applied 이제 in 통일보건 the 차원에서도 health 적용이 될 수 unification or health 있겠다라는 생각이 community, 들었습니다. 그래서 오늘 and 많은 that can be 분들이 applied 말씀을 to the 해주신 unification healthcare as 각자의 well. 것들을 존중을 So 하면서 while you 북한의 respect each 필요나 요구에 one another, 기반한 and 그런 based on 이제 the 그 needs and 협력이 requests 이루어져야 된다라는 and demand 것들은 from the 자율성 North 존중에서 should 좀 come up 확인을 할 with 수가 the 있을 것 같고요. cooperation by 그리고 이제 국민들이 respecting the 필요로 하는 autonomy, 보건의료 and we can think about that. 서비스가 And 좀 also the 제공이 될 수 있도록 service 해야 된다라는 should 이제 be 악행 금지 provided. 원칙. 그리고 또 이제 그 협력 방역이라든가 협력 Also, R&D 차원에서는 이제 cooperation 선행의 and 원칙 같은 R&D, 것들 there is a 그리고 현재 beneficence 건강 격차를 principle, 줄이기 and in 위한 order to narrow the gap of the 자금이나 health, 지원들이 support financially 리소스가 알로케이션 or 되어야 된다. 이런 이제 resources should be 정의 원칙들이 allocated, 다 and that 좀 is 적용이 되는 것들이 justice 아닌가라는 이제 principle. 생각을 좀 하게 됐고요. So, 관련해서 relation to 저는 주로 이제 that, 제가 국제보건을 이제 하고 있고 as I 국제보건 major in the public 분야에서의 health, 이제 핵심 and 아젠다는 이제 as 헬스 you 릴레이티드 know, SDG the core 그리고 이제 agenda in this field is the UHC였는데 UHCD, 코로나19 UHC and 상황이 SDG, 되면서 지금 but 이제 due to 그 the COVID-19 pandemic, SDG를 향한 노력들이나 이런 the 것들이 다 efforts 지금 for the 스탑이 SDG 있다라는 has 말씀을 오늘 been 이제 somewhat halted. 기조연설에서도 좀 We could 해주셨는데요. heard from the 관련해서 keynote 이제 lecture IHR from today. 콜 But 커패시티를 there's 이제 늘리기 위한 IHR 공중보건 and 위기 its core 대응 capacities to be 역량을 expanded to 높이기 that in 위한 order to 노력들이 enhance the 지금 또 capacity 이제 of the public health 국제사회에서 responses. 이루어지고 있고 The efforts are being 이러한 made 이제 in the global 것들은 communities. 제가 And 지금 연구하고 있는 주제이기도 한데 these are actually 궁극적으로는 the 헬스 topic of 시스템 my research. 스트렝스닝과 이제 연결이 And 되어 these 있다라고 이제 are 생각을 connected 합니다. to the health 그래서 방금 이제 strengthening 백주영 as well, 부장님께서도 이제 보건의료 as Mr. 시스템 Pack 차원의 mentioned. 접근들을 이제 This 말씀을 approach to 해주셨는데 systematic approach to 보건의료 the 체계 차원에서의 public 뭐 health. 인력이나 From 재정이나 that 의약품이나 perspective, 장비, finance, 정보, 리더십, 거버넌스, 서비스 talents, leadership, 이런 것들이 governance, 이제 좀 and 통합적으로 equipment, 사고될 these 필요가 should 있다라고 be 생각이 되고 considered 그런 integrative way. 맥락에서 In that 박사님 교수님께서 context, 제안을 해주신 바이오메디컬 Professor 클러스터 Park 같은 has 접근이 proposed 정말 biomedical cluster formation, 필요하고 and I think this 좋다라고 이제 좀 approach 생각을 is 합니다. needed and good. 그래서 조금 이제 마무리를 좀 해보려고 하는데요. To conclude, 오늘 이제 그 저희 well, 컨퍼런스의 주제가 the topic of the 과거로부터 conference is 배우고 from 현재를 learn from the 성찰하고 past 이제 and 미래를 reflect on the 준비하자. present and 이런 prepare for the 이제 future. And 컨텐츠잖아요. that is 그래서 the 제가 core 생각하기에 이제 contents 과거 of the session. 오늘 이제 많은 So, 이야기들을 좀 You 들었지만 have heard many things of 과거에는 the 주로 past. 그냥 So in the 한국 past, 차원에서 어떻게 하면 from the 뭐 perspective of 물품을 지원할 Korea, 것인가 what kind of 좀 physical systems 전달을 can be 하거나 made, 조달을 like 하는 쪽에 좀 초점을 procuring 많이 or 맞췄던 것 supplying 같습니다. the physical 그러면 이제 현재 items were 시점에서는 focused in 그러면 the past. 어떻게 But in the 현재 present, then 시점에서는 어떻게 해야 how 되냐?
가장 we have to 중요한 do? 부분은 The most important 갭을 part is 줄이기 to narrow the 위해서 gap. 노력을 In 하는 order to 건데 that, we need to 이 make 갭을 efforts. 줄이는 The way to 방법으로서는 reduce the gap 오늘 is, 이제 뭐 말라리아, of 결핵, course, you have heard 신종감염병, about the NCD 뭐 malaria, 등등의 여러 NCD, 가지 and 내용들이 the 나왔지만 저도 이제 emergent 보건의료 infectious 체계 diseases. 중심의 이제 Things have 접근을 been 하는 것들이 mentioned. 좀 많이 필요하지 I 않나 believe the 이런 approach 부분을 좀 toward 강조해서 말씀을 the 드리고 public 싶고요. health 그리고 is also 관련해서 needed. 한반도 And relation to 건강공동체라고 that, 하는 the 그 Korean 용어 Peninsula's 자체가 health 저는 community, the term 처음에는 이게 itself, 뭐지? 왜 initially I 통일보건이라고 thought, 이야기를 why 하다가 왜 do 한반도 they 건강공동체라고 say the 이야기를 하는 거지? 라고 이제 unification 책을 읽어봤더니 community, 이게 and then they 꼭 나중에 suddenly 통일이 calling it as 되어야지만 a 이게 peninsula 성공을 health 한 것이 아니라 community. 통일이 So 되지 I looked 않는다 the 하더라도 reference, and 우리가 even if 남한과 we do 북한이 not 현재 get the 체제를 이제 unification, but 유지하면서 we can 같이 건강할 수 있는 maintain the current 상생의 system, 방안들을 and we can 고민하자라는 coexist 그런 이제 together 의지가 and 담겨 있는 cooperate in 부분들이더라고요. health 그래서 이런 promotion. 이제 한반도 So 건강 공동체를 this is 이제 actually a concept of the health community. 만들어서 So centering 운영한 on 만들어내는 것들이 these, 이제 통일에도 there are 이제 some 기여를 of 할 수 the 있고 추후 approaches 이제 and 통일 strategies are coming up. 이후까지도 이제 준비할 수 So 있는 these 그런 actually 이제 can help us to 그 prepare 모멘텀이 될 for the 거다라고 이제 unification as a 생각을 합니다. momentum, I think. 그래서 이제 마지막으로 So 이건 정말 finally, 개인적인 so this is 슬라이드인데요. just a personal 제가 slide 이제 that I have 2년 prepared. 전에 2 years 전임 ago, 교수가 되면서 I become 향후 저의 이제 the 10년 tenured 정도의 중장기 professor, 계획을 좀 and 세웠습니다. I set up a 주로 이제 이 long-term 교수의 and 3대 mid-term plan. 업무라고 하는 교육과 Teaching, 연구 research, 그리고 이제 and 사회봉사 이런 social 영역을 service, 이제 they 잘 하고 are 싶다. the 그래서 area 이런 that the 것들을 professor must 새 do 영역들을 as a 잘 duty, and I 해나가야지라고 wanted 이제 to do, 제 and I wanted 스스로 계획을 to 좀 세웠던 have 건데요. a good work in 오늘 this 이제 field, 이 so I planned up. 자리를 빌어서 So taking this as an 기존에 opportunity, 그냥 단순히 I want to say that in the 국제보건을 past, 열심히 하다 well, 보면 basically when we 국제보건에서의 do well in the 경험들이 public 나중에 health, 통일 global 이후에 public health 한국 사회 good, then 체계, 보건의료 체계를 만드는 데 the 기여하겠지라고 하는 그 it can 단순한 contribute to 생각에서 the 보다 조금 더 health 나아가서 이제 한반도 care 건강 system for 공동체를 the 이제 Korean 구축하고 Peninsula, 운영하는 데좀 the 힘을 unified 보태도록 peninsula. 노력을 So I 하겠다라는 wanted to make this 다짐으로 a plan 마무리를 하고자 in a 합니다. more 네, concrete 감사합니다. way and realize it to contribute in the future. Thank you. 네, 감사합니다. Well, thank you very much. 이유리 교수님은 Well, 진짜 Professor 제대로 된 Iuri 교수신 것 같네요. is a true 교수가 professor, 됐을 I 때 저런 think. 표를 만드는 사람은 거의 없을 것 같은데 Drawing or coming up with such a table or the 국제보건의료라는 chart 그런 개념에서 after being a 저희가 professor 하고 is 있는 일들을 somewhat 아주 rare. 잘 정리해 And 주셔서 she summarized well the 개념적인 works of 정리가 아주 the 잘 된 것 public 같습니다. health 감사드립니다. sector. So thank you very much for a 마지막 nice 토론자로서 summary of the 통일부의 concepts. 인도협력국 Last 인도협력 speaker is 기획과 과장이신 Mr. 남종우 과장님을 Namjo-woo, 모시도록 the director 하겠습니다. of the Ministry of the 남 Education. 과장님은 서울대학교에서 He 지리학과 graduated 학사 from Seoul National 석사를 University. 하셨고 He 미국 majored 일리노이 in the 대학에서 geography 지리학과 and in the 박사를 Illinois of the U.S. 따셨으면서 He 통일부에서 also earned a 기획조정실의 doctorate 정보화 in the same 담당관 major, and 인도협력국의 also 북한인권과장 he was 북한 director of the 인권기록센터 North Korean Human 기획연구과장 Rights 정세분석국 at the Office 경제사회분석과장 of the 등 Planning, 굉장히 and 중요한 he 역할을 served 하셨고 major critical 남북회담본부에서도 roles 일을 and 하셨었습니다. had worn a 부탁드리겠습니다. good and major hats. Thank you. Please over to 네, you. 안녕하십니까. 먼저 이 Thank 오늘 you 이 so much for the 컨퍼런스와 같이 introduction, 좋은 and thank 회의를 you for 개최해 inviting 주신 데 me 대해서 here 감사를 드리고요. to this meaningful 특히 그 and well-organized 이번 conference. 세션에서 발표해 주신 두 And 분의 my 말씀은 Very special thanks goes to the 우리 two 정부가 speakers 굉장히 경청해야 될 of this session, 특히 and they 코로나 gave us the 팬데믹 insights 상황에서 that our 경청해야 될 government 의견을 should 주신 게 아닌가 heed 싶습니다. to, 저희는 먼저 그 especially in 북한의 this 보건의료 COVID 상황에 대해서 situation. 좀 말씀을 드리고 First, I'll talk 그리고 to 거기에 you 대한 우리 about the 정부의 healthcare 노력을 조금 situation of 말씀을 North 드리고 Korea 힘을 좀 and 드리고자 합니다. what our government has been 현재 doing so 그 far. 북한의 보건 의료 상황은 The situation, 굉장히 안 the 좋을 healthcare 거라고 situation in 생각을 하고 North 있고요. Korea 특히 is 이제 not good, of 취약계층의 course, 상황이 안 좋을 and 거라고 especially 생각하고 the 있습니다. fragile 그래서 population 저희들이 and vulnerable 작년 9월 달에 population 이제 have been 보건 exposed to 사업을 severe 민간 단체를 통해서 수행하는 danger. 그 100억 규모의 사업을 지금 진행을 하고 있습니다. And 하지만 그 굉장히 we 부족한 have been 부분이 we have been 있을 것 같고요. implementing a project, 그 저희들이 10 billion won 지금 project supported by a private 북한이 organization. 지난 연말에 그 선진적 인민적 방역으로 방향을 전환한다고 이렇게 얘기를 했고 North 이번 Korea 주부터는 이제 announced that it will 열차 change 운송이 to 재개돼서
이제 상황이 a more 점점 advanced way 나아질 of 것으로 quarantine 기대는 하고 and 있습니다. prevention. 다만 또 어제 또 And 정치국 we are 회의에서 expecting to 또 see better 대미정책 results. 제고에 대한 또 얘기가 있었기 때문에 저희가 But yesterday 지켜보고 there was a 있습니다만은 talk from the 저희 political 정부 department 입장은 그 정치 of 군사적 North 상황과는 관계없이 Korea. So the 보건을 position of our 포함한 그 government 인도주의 is 협력은 that 지속한다. humanitarian 그런 aid 입장을 지금 견지를 나가고 있습니다. will continue 저희가 이번 기회에 좀 말씀드리고 싶은 despite the 것이 situation 작년 of the political 9월에 and 출범을 military 한 한반도 보건의료 협력 플랫폼에 대해서 좀 military 말씀드리고 areas. 싶습니다. And I would like to talk to you 여섯 about 개 주체로 the Korean 저희들은 Peninsula 생각하면서 healthcare 이제 platform. 정부뿐만 아니라 지자체와 So we'd like to see 민간 there 단체 are 그리고 6 국제기구, players. 국제NGO So 그리고 government, 또 private 가장 중요한 sectors, 역할을 local 하실 거라고 볼 수 governments, 있는 international 학계와 organizations and 전문가 이런 NGO, 여섯 개의 주체가 academia, and 열린 형태로 이렇게 참여해서 experts. 의사소통과 So all these 6 협의를 할 players 수 있는 will 장을 take 이제 part in the 일단 platform in an 출범을 시켰습니다. open 그래서 basis. 올해부터는 그 And starting 보건의료 from 협력 this year, 플랫폼을 the healthcare 좀 더 cooperation 확대 platform 발전시킬 will be 계획을 지금 준비를 expanded. 하고 있고요. 그래서 앞으로 그런 부분에 대해서 많은 협력이 And going forward, we'd like 있으시면 좋을 것 to 같습니다. see some more 저희는 cooperation. 그 여러 가지 인도주의 협력을 하고 있습니다만은 So 특히 보건의료 our 분야는 aim is to 굉장히 give 체계적인 humanitarian 접근이 aid, 필요하고 but healthcare 또 is an area 중장기적으로 where structured 로드맵을 approach is 가지고 이렇게 접근할 urgently 필요가 있다고 needed 생각합니다. based 그래서 on a 이런 mid to 부분에서 long-term plan. 전문가분들의 의견이 굉장히 중요한 것 So in that 같고요. sense, 또 the 그와 insights 함께 and expertise of specialists 이 국민적인 are highly 공감대 valued. 형성 부분이 굉장히 중요한 것 And 같습니다. we should also think 그래서 about 체계적으로 되기 building 위해서는 consensus among 국민적인 the 합의를 general 바탕으로 public, 해서 because in 이 order to implement 한반도 all 보건의료 this in 협력이 a 이루어질 수 structured 있다는 manner, 것이 굉장히 we 중요하다는 생각이 have 들고요. to 그런 have 것들을 a 위해서 이번에 그 consensus 한반도 among 보건의료 the 협력 public. 플랫폼에 많은 분들이 So in that 열린 sense, 마음으로 이렇게 참여를 해주시길 부탁을 드리겠습니다. I would like to ask 이상으로 토론에 가름하도록 for the active 하겠습니다. participation of 네, all of you 감사합니다. and many other experts.